আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা বিবিএ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ ব্যবসায় পরিসংখ্যানের পরিচিতি চ্যাপ্টার 1, এটা হচ্ছে ব্যবসায় পরিসংখ্যান বা বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স বিষয়ের প্রথম অধ্যায়, যেটা ব্যবসায় পরিসংখ্যানের পরিচিতি। এই অধ্যায়ের ক বিভাগের যত সংক্ষিপ্ত এবং অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী আছে সেগুলো এবং উত্তরগুলো দেখার চেষ্টা করব। আচ্ছা, আমরা শুরু করি তাহলে। প্রথমটা, হোয়াট ইজ এ স্ট্যাটিস্টিক্স? পরিসংখ্যান কি? আনসার: স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ এ স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স দ্যাট হেল্পস ইন কালেক্টিং, ক্লাসিফাইং অ্যান্ড প্রেজেন্টিং নিউমেরিক্যাল ডাটা। তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্স কি? হোয়াট ইজ এ স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ এ স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স দ্যাট হেল্পস ইন কালেক্টিং, ক্লাসিফাইং অ্যান্ড প্রেজেন্টিং নিউমেরিক্যাল ডাটা। Who is the father of modern statistics? Or who is the father of modern statistics? Okay, answer হচ্ছে R.A. Fisher. Define statistical table. Statistical table means a way of presenting statistical data through a systematic arrangement of the numbers describing some mass phenomenon or process. Question number 4. What is the origin of the word statistics? পরিসংখ্যান শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে? The origin of the word statistics is status or statistic. Status or statistic, এই শব্দ থেকে statistics শব্দটা এসেছে। Question number 5. What is business statistics? Or define business statistics, or what is meant by business statistics? Business statistics is a science assisting us to make business decisions under uncertainties based on some numerical or measurable scale. Number 6. Define inclusive method with example. Answer: if the upper limit of one class is included in this class itself, it is called inclusive method. What is data? The collection of raw facts and figures from any sets of inquiry for the purpose of statistical analysis are called data. What is data? The collection of raw facts and figures from any sets of inquiry for the purpose of statistical analysis are called data. What is secondary data? Or what do you mean by secondary data? The data which are already obtained by some other persons or organizations and are already published or utilized are called secondary data. What is statistical data? A collection of any number of related observations on one or more variable is called statistical data. What are the kinds of statistics data? পরিসংখ্যানের উপাত্ত কত প্রকার ও কি কি? There are two kinds of statistics data such as internal data and external data. Question number 11. What are sources of data? তথ্য বা উপাত্তের উৎস কি? Data can be collected from three sources. Number 1, primary source. Number 2, secondary source. And number 3, internal source. Primary source, secondary source, and internal source. What is program? A program is a chart of or graph that used pictures to show data. A pictogram can also be called a pictograph. A pictogram can also be called a pictograph. What is primary data? The data which are already obtained by some other persons or organizations and are already published or utilized are called secondary data.
Write the definition of continuous variable with examples. The continuous variable is one that can take on any value within given range. What is variable? The characteristics which varies over the units is called variable. Define discrete variable. The variables which values can be expressed through a separate number are called discrete variable. What is ogive? Ogive key. When cumulative frequencies are plotted on a graph, then the frequency curve obtained is called ogive. What is system and leaf display? System and leaf display is a statistical technique to represent a set of data. What is frequency curve? গণসংখ্যা রেখা কি? The curve that expresses the frequency of a distribution is called a frequency curve. What is frequency density? What is frequency density? The ratio of the frequency of a class to the class interval is called frequency density of that class. What is frequency, or what do you mean by frequency? Answer: the repeated times of a value of the variable is called frequency of that value. What is frequency distributions? A frequency distribution is one of the most useful methods of classifying, summarizing, and presenting a set of data. What is frequency polygon? গণসংখ্যা বহুভুজ কি? A frequency polygon expresses distribution of data by means of a single line determined by the midpoints of classes. What is questionnaire? What is questionnaire? A questionnaire is a written list of questions which are answered by a lot of people in order to provide information to report a survey. What is pie chart? Pie chart key. A pie chart represents the data in the form of a circle. What is line diagram? Line diagram key. Line diagram is the simplest of all diagrams. In this diagram, only line is drawn to represent one variable. What is meant by histogram? আয়তলেখ কি? What is histogram? Histogram is a suitable graph or representing the frequency distribution of a continuous series. What is tabulation? সারণীবদ্ধকরণ কি? Tabulation refers to the systematic arrangement of the information in rows and columns. What is the class interval? শ্রেণীব্যাপ্তি কি? Difference between the lower limit classes and upper limit classes is called class interval. Difference between the lower limit class and upper limit class is called class interval or শ্রেণীব্যাপ্তি. What is meant by classification? What is classification? Classification is the process of arranging data as collected by proper investigation in some groups or class in relation with definite characteristics, grouping of related facts into classes. Write down the Stragage's rule. Stragage's সূত্রটি লিখো. Class interval equals to range by 1 plus 3.322 log n. What is population? Population means aggregate of all claimants under study. Population size is denoted by n. What is BBS? Bangladesh
Bureau of Statistics. Bangladesh Bureau of Statistics is called BBS. Bangladesh Bureau of Statistics is the centralized official bureau in Bangladesh for collecting statistics on demorify the economy and other facts about the country and disseminating the information. What is parameter? Characteristics or measure obtained from a population is known as parameter. What is sample? A subgroup or subset of the population is known as sample. A subgroup or subset of the population is known as sample. Okay, this is enough for today. আজকে এই পর্যন্তই। আগামী ক্লাসে আমরা একই অধ্যায়ের খ ও গ বিভাগ এর সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নোত্তর যেগুলো আছে সেগুলো দেখব। টিল দেন স্টে কানেক্টেড অ্যান্ড যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন এবং লাইক এবং কমেন্ট করে নিজেদের আপডেট জানাতে থাকবেন। আপনারা অন্য কোনো বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব চাইলে সেগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি ইনশাল্লাহ সেগুলোর ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।